Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share and comment. Eyali omubaka wa butambala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era Vice President w'ekibiina ki National Unity Platform mu Buganda Honorable Muwanga Kivumbi yakwatibwa ab'ebyokwerinda ku lunaku olw'okutaano. Naye bukyanga akwatibwa olunaku olwaleero lwa kusatu mpaawo amanyi gy'ali n'abantu be babuuza bibuuza aliwa. Amawulire nina mangi agakwata ku Kivumbi, amawulire agakwata ku Dr. Kanokiza Besigye, waliyo akubiddwa Amasasi, Jolo Ssenyonyi n'ebirala tugenda kubeera nga tubiraba. Naye njagala tusooke tulabe ebigambo bino ebya Minisita ow'ensonga z'amateeka. Mu mwezi gwa November waliwo vaawo mpitewo okwekalakaasa abajaasi ne poliisi ne batta abantu bangi. Kati aba security ne basalawo okukwata ba ring leaders abakulembeze. Ekyembi ate naffe mu government kye twejjusa ti abamu nakati tebalabikangako. Muwulidde statement ezaava mu internal affairs neza mu office ya prime minister. Government erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnayuganda. Ffe ba civilian tulaba ebintu aba security bye bakola, bwe baba nga tebatubuulidde oluusi tetubitegeera. Mujjukira 2020 mu mwezi gwa November waliwo vaawo mpitewo okwekalakaasa abajaasi ne poliisi ne batta abantu bangi. Oluvannyuma ne wabaawo operation omwakwatibwa abantu bangi nnyo nnyo. Naye oluvannyuma President w'eggwanga yatuwa briefing mu iPod n'atugamba nti aba security baawuliriza essimu eyali wakati w'omukulembeze wa NUP n'omuzungu gwe yali akubidde ng'amugamba nti ye UN ejja ddi okufulumya Museveni, nga yeesigamye ku chapter 7 ey'amateeka ga UN, kubanga amateeka ga UN mulimu ebigamba nti eggwanga lyonna lyonna we litandika okutulugunya abantu mu ngeri eyitiridde, amawanga amagatte gasobola okujja ne gataasa abantu nga bakozesa amagye oba amaanyi. Kati oli omuzungu n'agamba munnaffe omukulembeze wa NUP ti ekyokubaawo mulina okunga abantu wabeerewo okwekalakaasa okw'amaanyi, abantu mitwalo na mitwalo. Kati abantu abasukka mu 5 we battibwa, awo UN esobola okuvaayo. Kati wobeera nga gw'oli mu gavumenti ng'abantu bakwasa obuyinza okulembera eggwanga, awo okolawo ki? Obaleka ne bakunga ne bajja ku makubo ne babakuba amasasi, oba onoonya abakulembeze baabwe pulaani n'ogirinnyamu. Era kye baasalawo, mujjukira mu gw'November 2020 eyali amyuka omuduumizi wa poliisi baamugoba General Sabit Muzeyi, ne waleetebwawo General Okutta. Kati ebibiina oba ebibinja ebisatu ebyali bikulembera programu eyo ey'okwekalakaasa mwalimu bodaboda 2010 nga ba NRM naye nga banyiivu olw'okuba mukama bwe baali bamufulumiza kale kayura. Ne mbeeramu omukulembeze wa NUP. Abo nno tebaali b'amaanyi nnyo mu kwogera mazima, baali babisi. Bye baayingiramu baali tebabitegeera bulungi. Ne wabeerawo aba P10 tiimu ya Kano Besigye. Kati aba security ne basalawo okukwata ba ring leaders abakulembeze. Ekyembi ate naffe
mu government kyetwejjusa ti abamu nakati tebalabikangako. Muwulidde statement ezaava mu internal affairs neza mu office ya prime minister. Government erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnayuganda. N'olwekyo zino ensonga tukyalina kuzoogerako, naye ng'ekikulu ekyakolebwa okulinnya eggere mu puroguramu eyo tibaalemesa kiri kye baali bateesa okuleeta abantu okwekalakaasa bangi basobole okuttibwa. Kati aba security bwe batunnyonnyola ensonga tuzitegeera, era n'ebibaddewo tugenda kutuula nabo. Sinze nzekka, naye ng'akakiiko akavunaanyizibwa mu cabinet ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Nze nkulembera akakiiko ako, omumyuka wange ye Minister wa Internal Affairs, abalala Minister wa Defense, Foreign Affairs, Local Government, Gender, Labour and Social Development, ne mubeeramu Government Chief Whip ne ex-official Secretary General wa NRM n'ogattako Attorney General. Sigamba nti bagenda kutuula ne Norbert Mao. Nasabye tutuule ng'akakiiko ako nga mulimu ba ministers abo benjogedde. Bwe banaaba batunnyonnyodde tujja kutangaaza eggwanga, naye nga buli muntu yenna alina obuyinza mu ggwanga lino alayira okukuuma ssemateeka wa Uganda. Ng'oggyeko ba Kivumbi ababuziddwawo mu zino ennaku okuva eri emabega mu mwaka gwa 2020 awo ennaku z'omwezi nga 16 mujjukira akasambatuka kali mu kibuga awo, waliwo abaakwatibwa nga paka kati tebamanyiddwako mayitire, abamu baafa. Kakati minisita w'ebyamateeka obwe bubaka bwe yasobodde okubeera nga ategeeza abantu ku nsonga eno, agamba bejjusa ebikolwa bye baakola. Nga tukyali ku nsonga z'okuwamba, olunaku lw'eggulo leader of opposition mu Luganda gw'oyinza okuyita akulira oludda oluwabula gavumenti, Ssenyonyi yayimiridde ku floor ya Parliament bw'atyo n'ateeka ku nninga abakulu bannyonnyolebwa Muwanga Kivumbi gye yatwaliddwa. Mr. Speaker, on Thursday, I left early and I did notify you as going to court to secure the release of the Honorable Muwanga Kivumbi as one of the sureties, and he was granted bail. The following day, on Friday, he was en route to Kampala and he was intercepted and taken by armed men in a Toyota Hiace vehicle, popularly known as a drone. That was Friday, Mr. Speaker. Today is Tuesday. His family has been looking for his whereabouts, and the rest of us colleague leaders. Now, my questions to government are twofold. Number one, where is the Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi? Number two, is this the new normal? Because it's important that we know. Is this the new normal of how government will, they call it arrest? We call it an abduction because, Mr. Speaker, the law stipulates what an arrest is in Article 23 of our country's constitution. The Attorney General is here. He's a very senior lawyer. In fact, he has lectured most of the lawyers in town. Article 23 is very succinct. How somebody gets to be arrested, where they are taken, to police first, and thereafter, within 48 hours, produced in court. Mr. Speaker, I have seen some people say that Honorable Muwanga Kivumbi was picked up because of a tough speech he gave when he went back to his constituency. Now,
That's problematic on two fronts. One, who determines that what he said was illegal? I thought it's a court of law. Who gets to determine that? Let's even imagine, Mr. Speaker, for argument's sake, that he said anything that is ultra-vires. Who determines that? I thought it's a court of law that does. Government has several times been urging the population to avoid mob justice. And on that front, I agree with government. Government officials, police, and so on, they say when you catch somebody, even if you catch them in an act, never mind that sometimes it's mistaken identity and somebody gets beaten, yet they've done nothing wrong. But that even if you catch somebody, whether stealing something of yours or whatever the case might be, government has been telling the population, take those people to police. Don't beat them up. And on that regard, I agree with government. So why doesn't government do the same thing it tells people to do? We need to stop preaching water and yet we drink wine. If you're telling people, if you catch somebody, they've stolen your money, your whatever, take to police, please don't beat. Why isn't government doing the same? If you assume that somebody has broken the law, produce them in court. It's now been 4 days, Mr. Speaker. We don't know where Honorable MUWANGA KIVUMBI is, and we do hear, I've seen some pictures on social media, I don't know if they are authentic. Bruises, blood, I don't know. And the only way that can be cleared is when we get to know where he is. Mr. Speaker, you see, we were here in September of 2021. Again, some who are saying it's because of what he said. Honorable Segirinya Muhammad and Honorable Alan Ssenyonyi were granted bail by court. As they were getting out of Kigo prison, outside the gates of Kigo prison, they were abducted. They had not said anything anywhere. In June of 2024, the Honorable Paul Akamba, who were here with him in the 11th Parliament, he was granted bail. He was abducted within court precincts. So the Attorney General needs to help us understand. Number one, where is Honorable Muhammad MUWANGA KIVUMBI? He needs to be accounted for. But number two, is this the new normal? Have we now veered off what the law does stipulate, learned Attorney General? Oyo yejo Ssenyonyi ngatadde abakulu ku nninga banyonyolewa Honorable MUWANGA KIVUMBI gyali. Jukira mu mateeka ga wano singa omuntu abeera akwatiddwa ab'ebyokwerinda talina kusuusa ssaawa 48 nga taleeteddwa mu kkooti kubeera nga asomebwa mu misango gimuvunaanibwa ate awo kkooti bw'ebanga yakumutta ng'emuyimbudde kakalu kaayo oba bwetyo n'emusindika eruzira n'abeera nga ali mu mikono emituufu. Naye n'ejjebuli eno bannakibiina ki National Unity Platform bagamba nti banoonyeza Kivumbi mpaawo amanyi wa watuufu wali. Kakati second deputy Prime Minister Crispus Kiyonga yavuddeyo n'asaba bamwongereyo ku kadde ayongere okubeera nga failing report ejjudde ku nsonga z'omwami ono Honorable MUWANGA KIVUMBI. Ebintu si byangu nnyo n'akatono. Waliyo omwami akubiddwa amasasi eyo Wakiso, tugenda kubeera nga tubiraba balamu atabuse. Ate waliyo n'ensonga za Dr. Kanokiza Besigye nazo tugenda tuzirambulire bulungi osobola okubeera nga ozitegeera. Nkwaniriza ku mukutu Uganda 24/7 osibeta gwe wenna andaba yonna gy'osinzidde gwali mu ggwanga Uganda naawe ali ebweru w'eggwanga njagala okimanye nti nsiima nnyo okubeerangako ku mukutu guno nga mulaba. Waliyo abatulaba nga musinziira mu ggwanga lya Switzerland yagamba atya muganda wange Brian Sekatawa, abali mu ggwanga lya America, abali awo Egypt, wali abali Somalia, mu UAE muli bangi, mwebale nnyo kubeerangako ku mukutu guno. Kakati omulundi ogwasembayo Dr. Kanokiza Besigye yalabikako mu kkooti eno enkulu yali agaanye okujja mu kkooti. Bw'atyo omulamuzi Emmanuel Baguma n'alagira akimiweeko era aleetebwe ku ssaawa zaalinga 8 ez'emisana. Ono yaleetebwa nga ali ku njegere, bw'atyo n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi ng'akyali ku mpingu, n'amutegeeza nti omulamuzi sobola kwennyonnyolako nga nkyali musibe, era bwe batyo ne bamuggyako empingu. Besigye lwaki yali agaanye okujja mu kkooti eno ng'agamba nti bannamateeka be abalina okubeera nga bamuwolereza, omu mukwate ate omulala yalemesebwa okubeera nga ayingira mu ggwanga, n'abalala abaali basigaddewo bali kudduka olw'ensonga nti obulamu bwabwe buli mu kutiisibwa buli mu matiga. Wabula omulamuzi Emmanuel Baguma yamuyita
bwatu naleetebwa mu kkooti era n'amugamba nti kenyini oba tasobola kubeera nga yeefunira balooya bonga bo gavumenti bagenda mufunira balooya basobole okubeera nga abamukiikirira. Era olunaku lw'eggulo Dr. Kanokiza Besigye yafunye olukalala lw'abalooya nga baliko 786 balambirira ng'ali mu kkomera ey'eruzira nga bamusaba alondeko kwabo bani abayinza okubeera nga bakola batya nga bamukiikira. Ono yategeezezza kooti oba ategeezezza kooti nti kituufu olukalala luno yalufunye ku ssaawa 12 ez'olweggulo, wabula n'asaba kooti emuyambeko emulambulire butya bw'ayinza okubeera nga alonda mu balooya bano 786 ng'ate akimanyi bulungi nti alina balooya ababe era nga wakyaliwo n'ebibuuzo ku lwaki bano basibe oba lwaki tebajjize mu kkooti ate nga kkooti tenaba kubeera ng'ekola etya ng'eyanukula ku nsonga eyo. N'agamba atasobola kwesiga balooya bano aba gavumenti okubeera nga bakola batya nga bamuwolereza olw'ensonga nti ye bali ababe be yeerondera nga ye balinamu confidence. When we were last here, this Honorable Court made some directions to the Deputy Registrar. As indeed A1 and A2 have confirmed, they have not made any selection of lawyers from the list forwarded. And the reasons I will report which they have submitted. On the other hand, I have received a letter which is confirming what the accused persons have told court. A letter from the Register of Criminal Division. I read that following the directions up to today morning, I have not received any communication from the accused persons that they have selected the lawyers. I hereby now implement direction number 2, where it was requested to appoint the advocates on state leave. The registrar went ahead to appoint 3 advocates. I want to know whether they are here. Council Namaweke, Sylvia, Council Sewa, what is that? Council Sewa, yes. Council Awero, Sir. We confirm. Dr. Kanokiza Besigye ng'amaze okugaana balooya oba okulondako ku lukalala lumuweereddwa, bwe batyo bagenze mu maaso ate ye ne bamulondera abagenda okubeera nga bamuwolereza balooya 3 balambirira. Era bwe batyo bano babawadde ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 ennaku 14 okuva kati nga beekenneenya mu balooya bano balabe oba banaasobola okubeera nga babawolereza. Era bwe batyo ne basabibwa bakwate CV zaabwe bazikwase Kiza Besigye asobole okubeera nga azitunulamu. Ku lunaku lwe lumu bakutte omugugu gwa fairo disiki eziraga obujulizi okuva ku ludda oluwaabi, bwe batyo ne babikwasa Dr. Kanokiza Besigye Obedi Lutale kosa ne munnamagye Captain Dennis Ola bagende maaso n'okubeera nga babiyitamu. Era bino byonna birina kukolebwa mu nnaku 14 nga bali wamu ne balooya bano ababalondeddwa oba ababaweereddwa okuva mu state. Kakati mu zino ennaku 14 kiri Dr. Kanokiza Besigye okukkiriza okukolagana ne bano balooya 3 oba okusalawo beepangisirize balooya abaabwe be baagala. Tetumanyi oba Besigye anaapangisa balooya abalala obeera sitiro agenda kusigala nga asaba balooya be okuli Lukwago ne Martha Karua be baba bajja mu kooti okubeera nga bamuwolereza. Kakati Besigye mu kwanukula ku nsonga zino ez'okubeera nga aweereddwa balooya agambye nti talaba nsonga lwaki gavumenti ekwata ensimbi y'omuwi w'omusolo bwekyo nesasula balooya so nga ate bo abawawaabirwa basobola okwefunira
balooya ate ne babeesasulira ku ssente ezaabwe. Pay for lawyers for us when we are able to meet the requirements of our representation. Especially in these hard times when people are dying of hunger. So I hope we'll get an update on our application 248 that can help to resolve our legal rehabilitation. Yalumirirwa bannayuganda okubeera nga n'abamu bali mu kufa njala so nga ate yo gavumenti eyagala akwata ssente musasulire balooya ye basobola okubeera nga yeesasulira. Kakati olunaku olwaleero oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu DPP Thomas Jatiko kwosa ne Chief State Attorney Richard Birivumbuka bwe batyo babakwasizza ffeero y'ebizibiti bagende babyekeneenye. Jjukira omulimu gw'okwekenneenya ebizibiti bino gulina okukolebwa nga balooya beyeesiga webali. Kati tumanyi oba Dr. Kano Kiza Besigye aneesiga balooya bano abamuweereddwa gavumenti. Kakati eyo nga nkujjeeyo waliyo amawulire agatali malungi mu bitundu by'Owakise eyo mu kitundu ekimanyikiddwa nga Kitiseero Nangabo Sub-County. Olunaku lw'eggulo ku ssaawa 7:3 waliwo abasajja babadde bambadde engoye z'ekinnamagye babadde batambulira mu motoka ey'ekika kya Toyota Wish UBP 132M ng'eri mu kala ya white. Bano basoose ne bayimiriza truaka zino ezitambuza omwenge era ng'eno truaka yabadde etwala omwenge guno ku bbaala emanyikiddwa nga Rafiki Gardens awo mu kyalo ekimanyikiddwa nga Kitiseero Nangabo. Kakati abaami bano bwe bavudde mu Toyota Wish eno bwe batyo ne bagwa ku bantu abadde batambula mu truaka eno yabadde etambuza omwenge ne bagamba driver musajja mukulu myaka 56 Abdul Fala Musinguzi ne bana abalala babawe ebintu bye balina era mu kavuvungano kano ono agamba nti yakubiddwa ekigala ky'emmundu ku mutwe era bwe batyo ne babajjako ebintu bye babajjeeko. Misana ku ssaawa 7:3 olwamaze okunyagulula bano abasajja bano bayingidde ebbaala eno eya Rafiki Gardens bwe batyo ne bakuba manager waayo Ambrose Akampulira essasi mu kugulu era bwe twogera akadde kano apocha na biwundu Akampulira agamba nti abasajja bano basazeeko bbaala eno bwe batyo ne babba ba customer ebintu ebyenjawulo ne babajjako n'amasimu. Twogera akadde kano poliisi eri mu kunoonyereza kuzuula abasajja bano be baani naye nga sofa information yavaayo alaga nti abaami bano ababadde batambulira mu Toyota Wish balondodde truck eno etambuza omwenge kuviira ddala mu Kiteezi paka bwe batuuse ku bbaala eno ya Rafiki okutuuka okuba manager waayo essasi. Ebintu si birungi mu ggwanga lyaffe kati abantu baabo babba misana ttuku nga balina mu ngoye z'amagye. Ensi ekalubyemu. Omukutu Uganda 24/7 kwoli nkwebaza okubeera nga wasubscribinga ku mukutu guno. Ebyo nga bikyali awo omubaka wa Mukono municipality mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Honorable Betty Namboze bakireke bw'ati avuddeyo n'atabukira oba n'alabula Minister wa Local Government Barama Barugahara ku ngeri gy'agenda nga akwatamu abantu agamba nti kino kimenya mateeka era yandibadde akyewala olw'ensonga nti kiyinza okuviiramu ate abantu be bakwata nti bakyamu ate okubawaabira ensimbi y'omuwoomusolo bwetyo n'etokomoka ng'ate baliyirira muntu oyo eyakwatibwa mu bukyamu. Tuleme kweyisa nti buli muntu ajja mu maaso gaffe tumuteekako ekyobubbi newankubadde nga tetunnamuwuliriza. Mulabye baminisita baffe betulina okukolagana nabo ku kakiiko kano bagenze dda mu field eyo bakola omulimu omulungi ogw'okulondoola ensimbi z'omuwoomusolo naye nga ffe tulowooza kyoba oli awo engala gye bakuttemu emirimu egyo
yandireetera ate bba ababadde bagoba ababbi okufuuka abagobebwa kubanga enkwata gye bakwatamu ensonga zino eraga nti nno tebawadde bantu kye bayita fair hearing ekiyinza okuvaamu ate betuvunaana b'okutuvunaana ne gavumenti nesasula ensimbi nnyingi nnyo olw'okukwata abantu nga tubavunaana naye nga tubavunaanidde bweru w'amateeka. Buli bwe tutagoberera amateeka nga tuvunaana abantu tetwawukanako n'abantu eyo mu byala batwalira amateeka mu ngalo. Naffe tuba tufuuse kubinja bw'abamenyi b'amateeka ate abagenderera okwasa abalala amateeka. Naye ate ye gwe balabula ayongera agamba nti alina muntu yenna gwagenda kuttira ku liiso, gwe ne bokera ku makya n'omukubira essimu ng'ogamba nti wakutte mukwano gwange naye mutaase. Balamba Lugahara agamba nti agenda kubeera nga mutaase alina n'obuuma obwamuweereddwa CDF w'eggye lya kuno General Muhoozi Ken Rugaba obumuyambako okulikodinga amaloboozi gaabo abajja nga bamulaajanira ate mikwano gyabwe. Now this is a warning to everyone. Several people are calling me to assist their friends who have been arrested or are implicated in corruption. Just be aware, I have a gadget. The CDF gave me a gadget that records your movement as you approach me, and at a distance someone is taking your video, and whatever you speak with me is being recorded. So I will use that information before even we prosecute the other one to take you to court. I am not taking any bribe, and I don't need to have any mercy on anybody. The time of people hating us, the reason we did a research why people hate NRM in some... Ndowooza muwulidde Balamu talina gwagenda kubeera ng'atira ku lusika. Kati yabadde tannatuuka Mbalala saidize waliyo meya waayo Kachebezi yalajanira yagambye nti omukulu ffe tuyite buyisi tujje gy'oli tukwatagane dadi okwesitukira n'ogamba nti koja gwe tuma bootuma bajje banoonyereze bakuleetere ripooti ng'oli eyo. Lwaki atidde? It is very important for the minister to cause a meeting and he calls us. We can go to Kampala. He calls us. Then they introduce him to us. Then we talk to him. We know him. And we take just a picture with our minister because he's our minister now. That's what we want. We want that comfort. We want to own him. And he should also own us because he's our man. No. He's not an investigator. The minister is not an investigator. The minister is a person who is controlling and doing the policies of the local government. That's what, those are some of the things that I think really people must separate. An investigator and a ministerial post and activity and work, they are different. So he's a minister. He should also be sending people, you go and investigate. And they bring a report to him. And someone is a person. He's not an investigator. That's not right. But he's a minister of local government, and for that matter, we need to have him. And even if he's, because why should that one also compromise? Meeting him does not compromise. Meeting him does not take away people from, if they have been involved in corrupt tendencies, it doesn't mean that he cannot arrest anybody. But for us, I'm voting. He's also voting. The technical people are there. They have their permanent secretary. They report to permanent secretary. For us, people support each other and we support the move of the president of Sanja, no more sleep, Sanja, no more corruption. There is a need for us to move together as a team with our father, who is now the Minister of Local Government, Honorable Balamu. But we thank him for what he's doing, but what is lacking can be corrected. We need to meet him, such that we can talk with him, because he's our minister. We are not belonging anywhere. We are not calling any minister for harass. We are not under harass. Much as we tackle on the harass issues, we are not under of education, much as we also build the schools in our institution, but we are governed by the Ministry of Local Government. We pledge that he calls us, then he interacts with us as his subjects. Very simple. We use C2, LC3 to
city mayors and the chairpersons, for us, we are voted. And for us, we belong. We are under the Minister of Local Government. So he's supposed to know even our concerns. Like, for example, we are here as the chairpersons of the districts and the city mayors. We are not getting some good salary. Can you imagine? A city mayor and a chairperson of the district here, you are attending parties, or those are some of the things we need also to talk to him, because he's the only voice that can take our concerns to the cabinet, and the president can listen to him. For us, we want him also to come and we tell him our concerns as leaders who were elected. Buli omu yeebuuza Meya Kachebezi atidde ki? Osobola ogenda mu comment section yawo n'okola otya n'obinteerayo. Akume atakumira mpeera omweraba.